also my New Year's plan is that I will be in Bahrain for an event, and then I head back to Bombay and catch a flight straight to Goa for 3 days, and that's the max holiday that I get. सुरवीन, अगली में ऐसी क्या खास बात है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी इस फिल्म में आपके हिसाब से? हम लोग सेलुलॉइड पे एक्चुअली कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग बहुत खूबसूरती दिखाएं, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो फ्रेम्स हो, चाहे वो विजुअल्स हो। ये एक पहली फिल्म है जो आई थिंक बहुत ऑनेस्टी के साथ लाइफ की और हम सब की और हर सिचुएशन की एक अगली ट्रूथ जो होती है, जो हम शायद खुद के साथ भी कभी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म एज पर व्हाट अनुराग सेज एंड एज पर व्हाट वीव सीन। उनकी सबसे अकम्पलिश्ड फिल्म है, उनकी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टोरियल्स है ये फिल्म। आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ रीज़न। ऑल्सो आई थिंक आज के हालात, चाहे हम बच्चों को ले लें या सोसाइटी के हालातों को ले लें, कुछ भी जो भी असली है वो अच्छा नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। अगलियत से असलियत एक्चुअली आज की अगलियत से भरी हुई है, एंड दिस फिल्म इज़ अबाउट दैट। आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग इनफ फॉर पीपल टू गो एंड वॉच इट। सुरवीन की रियल लाइफ में कभी अगली चूक हुई है जो बहुत आए दिन होती है। हम लोग कभी एक्चुअली अगली इज समथिंग विच आई थिंक हम सब में बसा हुआ है, और सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हुए ये कभी ना कभी या रोज़ के रोज़ या सिचुएशन टू सिचुएशन बाहर आता ही है। चाहे हम अगर अपने आप को कन्विंस करना चाहें कि हम मैनिपुलेटिव नहीं हैं, हम अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हैं, हम ग्रीडी नहीं हैं, हम सब ग्रीडी हैं। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, वाई? बिकॉज एवरीबडी इज़ ग्रीडी फॉर सक्सेस। सो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग कन्फ्रंट नहीं कर पाते और अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हम सब वाइट हैं, यू नो। हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस वी टेंड टू जस्टिफाई जो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो करेक्ट है क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, बट उस हमारे लिए अच्छा में ऐसी कुछ इमोशंस और फीलिंग्स जो स्पॉन्टेनिटी और इंस्टिंक्ट पर आते हैं, वो होते हैं जिसमें अगलीपन कूट कर भरा होता है। थैंक यू सर। थैंक यू, आई एम क्राइंग नाउ। Whoa, can't see anyone. So, Jasmine, how was it shooting for the film? You want me to look there? No. Yeah. It was great shooting for the film. It's my second film with Anurag Kashyap, so it was very exciting and very easy to work with him. Comfort level was superb. So, कल photo is around the corner and you have many coming up. कल 59 है, so that is going to be a great for you. There are going to be 2 releases next year. Apart from I mean this year. Apart from this, there's Baby coming on its way. so what are your New Year plans? New Year plans as of now, nothing. I can't travel anywhere, so I'm going to be just at home or friend's house. That's about it. Please wish your audience happy. Wishing everyone a very, very happy New Year. Don't drink and drive, and be safe and happy. Thank you. Thanks. So looking forward for Ugly. Yes, I'm looking forward for Ugly. I think it's
everybody looks forward to an Anurag Kashyap film whenever it's about to release. And Ugly is a little special to me for a different reason, which I think you all will find out soon. एक मिनट मेरा फोन बज रहा है. हाँ. जनरल नॉलेज कोई हाँ? अभी तुम लोग बोल रहे होगे जनरल नॉलेज पूछ के. मैं पूछू जनरल नॉलेज. मैं. अरे ये चोट आई आपको कैसी? ओ हाँ. वेरी शार्प. मैं वर्कआउट कर रही थी जिम में और मैं पुल अप्स कर रही थी कुछ जंपिंग वंपिंग के साथ और फिर आई बैंग माई हैंड टू द बार. तो कुछ टेंडन का कुछ अवल्जन हो गया है. और हमने सुना कि काफी सैड हैं आप शानदार के रैप अप से. हाँ, we just wrapped the film yesterday. Night shooting थी, you know, it's the last day of shoot. So obviously I was very upset क्योंकि September से we've been shooting this film non-stop. तो एक almost जैसा परिवार सा बन जाता है and then suddenly वो परिवार ऐसे stop हो जाता है, so it's confusing. So I felt really really sad, but obviously you're very excited क्योंकि अभी obviously picture खत्म हो गई, मतलब picture release होने वाली है. लोगों को देखने का मौका मिलेगा and I obviously want everybody to see it. Alia, it's on 27th, it's Salman's birthday. So what is that one unusual gift that you would like to give him? I don't think there's anything that I can give him, which probably he doesn't already have. But I'm a very, as Salman, I'm a very fond painter. So something unusual maybe because I like painting with charcoal and so does he. I would make him something with charcoal. Okay, I give you three options that you would love to see happening in 2015. One, Ranbir Katrina getting married, Salman Khan getting married, and Srikanth doing a movie together. Shandar becoming a big hit. So what are your New Year plans? New Year plans, I have no idea for now. Mostly I'm going to spend New Year's with my family and my sister this year because I'm not spend any time with them. रेजोल्यूशन Resolution मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि I never stick to it. But I feel like 2015 is the year of the body, the perfect body. तो वही मैं कर रही हूँ ना, फिंगर तोड़ रही हूँ बॉडी के चक्कर में. मैं कुछ डाउन कर रही हूँ. I don't know, 2015 hopefully will be very exciting. मैं ज़्यादा calculate या plan नहीं करती हूँ क्योंकि I feel it loses the fun. I just spoke to Ayan 2 days back and he said that very soon, by the end or by mid of 2015, he is going to start the project that you are very keen on working with Ranbir. So how excited are you? He said that he's going to start mid 2015. I will call him up right now and ask him if that is true. Of course, I'm very, very excited, but I have no idea when that film is starting. Whenever it does start, I'm obviously going to be more than excited to be on that film working with Ayan and Ranbir. Lastly, New Year wishes. Wishing all the viewers a very, very happy New Year. Please be safe. Please don't drink and drive and have lots of fun. And a very prosperous New Year to you. And Salman Khan wish also. Happy birthday, Salman. एक और तुम लोग कभी Good evening. Hello, what's up? How are you? So how excited are you to watch our film? Actually, I'm here to wish Anurag because I think the film has started and I got a little late because I was working. But he's one of the finest filmmakers we have in the country and I've loved most of Anurag's work. It's very brave of them to release the film today at such a short notice and they're all really, really good friends. So I'm here to support them and to say that he's a fantastic filmmaker and everybody out there should go and give this film an opportunity. He usually makes some really amazing films. I remember when Gangs of Wasipur was releasing, it actually released with one of my films, I think Teri Meri Kahani. And it actually did a lot better than my film because it was a better film. And you and Alia are here together. So Yeah. क्या कह सकते हैं कि ये एक शानदार शुरुआत है
promotion? Well, Vikas is here. Vikas is a part of Phantom, and we've just wrapped Shandar yesterday. So we have to be here to support him. Madhu Mantena, who's a dear friend, is also a part of Phantom. So I have to be here to support him. And Anurag Kashyap is just an amazing filmmaker. So I think every actor should come out there and support him. There's enough reason for all of us to be here. शायद ऐसे क्यों होता है कि आपकी फिल्म रैप अप तक आपका लिंकअप हमेशा बाहर आता है. आलिया के साथ भी आपका लिंकअप हुआ है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कितनी बार ये क्वेश्चन आंसर करूँ? मैं हर टाइम नया आंसर देने की ट्राई करता हूँ, बट अब मैं बोर हो गया हूँ. मेरे पास कुछ नया बचा नहीं है बोलने के लिए. अब आलिया से पूछो, वो कुछ एंटरटेनिंग आंसर देगी. शी इज़ फ्रेश, शी इज़ द यूथ ऑफ द कंट्री. शी विल गिव यू सम वेरी एक्साइटिंग न्यू टाइप ऑफ आंसर. डिड शी गिव यू एनी न्यू आंसर? No. डिड यू आस्क हर दिस क्वेश्चन? No. तो मेरे से क्यों पूछते हो यार? Ask the girls. Because These आप days the हमेशा girls target में रहते are quite smart. Boys are really innocent. Okay, Shahid, what is first thing that comes to your mind when you listen to the word ugly? A broken egg. Because you feel like it will be smelly and stuff. A broken egg. Right. Shahid, in fact, Sanjay Dutt will be coming out to follow you in a few days. You know, a lot of people say that he's, in fact, tomorrow. So a lot of people are saying that he's been getting followers since celebrity status is working somewhere. Do you believe that people do get priority? If I was a judge in the High Court or the Supreme Court, maybe I could have a take on that. I really don't understand the legal system well enough, but I do trust the legal system that we have in this country. So I would choose to believe that it's completely fair. I really don't think I'm qualified to answer that, honestly. Alright. Done? I can go? Thank you.